Sziasztok! Szabó Katalin vagyok, a Hazatartók Egyesület elnöke, és most azért készítem el ezt a videót, mert úgy volt, hogy 27-én én is felszólalok azon a rendezvényen, amit Elizabeték szerveztek a jelenlegi kormány lépései ellen. Végül is nem kerültem bele ebbe a listába, de ettől függetlenül vannak olyan dolgok, amit én most nagyon fontosnak tartok nektek elmondani. Elsősorban a Hazatartók Egyesületről szeretnék beszélni, amit azért alakítottunk meg, mert nagyon sokan költöztünk haza nyugatról, és szembesültünk itt olyan helyzetekkel, ami kicsit nehezítette a mi beilleszkedésünket, illetve eléggé. De ezek nem olyan problémák, amiket ne lehetett volna kijavítani, ezért, mivel úgy láttam, hogy ez nem csak engem érint, hanem többeket, és szinte az összes családot, ezért úgy gondoltam, hogy ezt elkezdjük felmérni, és megoldási javaslatokkal a döntéshozók elé tárjuk, ami el is kezdődött egyébként. A többi része pedig az volt, hogy itt mi el szerettük volna mondani, amiket láttunk, tapasztaltunk külföldön, de nagyon nem haladtunk vele. Tehát igazából egy-egy ember, mikor elkezd beszélni, akkor van 10, 20, 200, 2000 ember, akihez eljut, amit mond, de sok változást nem tud előidézni, illetve nem tudunk szembeszállni avval a média dömpinggel, ami ennek az ellenkezőjét állítja. Ezért úgy gondoltuk, hogy ha összefogunk, akkor ezt is fel tudjuk erősíteni, és ehhez kerestünk is már ismert influencereket. A Hazatartók Egyesületnek az alelnöke Szilágyi Ákos és Sauer Viktor László. Az volt az eredeti elképzelés, hogy ők fognak nekünk segíteni abban, hogy ismertebbé váljunk, tehát hogy a hangunk több emberhez eljusson. Most remélem ez előbb-utóbb ez be fog következni, hát most egy éve várok erre. Most eljött a pillanat, amikor azt mondtam, hogy ennyi, most én megcsinálom magam. És hogy én miért nem szerettem volna, vagy miért nem csináltam, hát egyértelmű, az én arcom meglátszik egy betegség, amivel küzdök, ennek Bazedov-kóra neve, ami a szemet és a pajzsmirigyet támadja, és a pajzsmirigy révén az egész szervezetet. Tehát ez abszolút rá van írva az arcomra, hogy itt ez egy komoly dolog, amivel úgy el vagyok, tehát lehet kezelni, de a kamera nem szeret engem, és én sem a kamerát. Most ezen túlépve én azt mondom, hogy oké, itt vagyok, Szabó Katalin vagyok, 56 éves, kanadai állampolgár is, és magyar állampolgár, amit azonnal leszeretném csapni azt a labdát, hogy az én magyarságom, az én hazaszeretetem, az egyáltalán nem függ attól, hogy én hol éltem, vagy még van egy állampolgárságom, ugyanis senkinek a hazaszeretete nem függ attól, hogy hol élt, vagy hol tartózkodik, ez csak helyrajzi kérdés. Mivel az sem nagyobb magyar, aki végig itt maradt, és a hazája ellen cselekszik évtizedek óta. És erre rengeteg példát tudnánk mondani. És nagyon sok magyar külföldön tett a hazáért nagyon nagy dolgokat, és mi is végig segítettük. Tehát ezt maradjunk annyiban, hogy ez nem számít. Sőt, régen azért a reformkorban az emberek igyekeztek minél többen külföldre kijutni, külföldi tapasztalatokat szerezni, más látásmódot, más perspektívát hazahozni, és ezzel a hazájuknak az előre menetelét segíteni. Tehát ezt most szeretném itt azonnal lecsapni. Hogy mit szeretnék nektek elmondani, hogy mit szerettünk volna nektek elmondani, én tervezek több videónak a létrehozását, ugye, amik nagyon-nagyon fontosak a jövőnk szempontjából, az elsősorban a migráció, az ukrán helyzet, az LMBTQ és az egész függetlenségünk. Most legelőször én most az LMBTQ-val kapcsolatban szeretném elmondani nektek, amiket mi tapasztaltunk kint, és amik valós dolgok, és ezekre nem lehet időt húzni, tehát nem lehet tovább várni, hogy ezekre reagáljunk, ezekre most azonnal kell reagálnunk. Volt egy ötletünk is erre, illetve volt egy ötletem erre, egy szülői szervezetnek a létrehozása, nem azért, mert én olyan hudel géniusz lennék, hanem azért, mert ez Kanadában volt. És elég nagy erőt tudott kifejteni a kormányra sok esetben, most már nem annyira, mivel hogy már mindent letiltottak, de ennek a neve az Canadian Parents for Free Education,
És nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőlük, hogy lehet fölépni olyan dolgok ellen, ami problémát jelent a gyerekek fejlődésével kapcsolatban, és ezért gondoltam, hogy ezt megcsinálhatnánk itthon is. Ugyanis mi szülők vagyunk az elsődleges felelősek a gyerekeinknek a fejlődéséért, egészségéért és a neveléséért. És ez jogunk, ez konkrétan jogunk, hogy ezt megtehessük, és ezt ne engedjük, hogy elvegyék tőlünk. Amit most bevezetnek, az egy csomag, az egy előkészített 2008-ban az ENSZ által elfogadott tanterv, és ennek pedig a neve az elfelejtettem, de egy tanterv, amiben benne van az egészen picikortól való szexuális nevelés, és egészen 18 éves korig, amit a közintézményi közoktatásban be kell vezetni, sőt a szülőkkel is erőltetni kell, hogy ők is így meg úgy tegyék. És kit szeretném emelni itt, hogy ez szexuális nevelés, nem szexuális felvilágosítás. A kettő között nagyon nagy a különbség. A szexuális felvilágosítás ugye azért van, hogy a gyerekek ne ugorjanak bele ész nélkül a nemi kontaktusba, figyeljenek oda a védekezésre, és arra, hogy ez igazából érzelmi alapon történjen, és ne pedig ész nélkül. Amit pedig most bevezetnek, az ennek az ellenkezője. És látom, hogy sokan nem tudják, hogy ez tulajdonképpen miről is szól, és érvelnek avval, hogy nagyon sok fiatalkorú terhesség van, és ezt meg kell akadályozni. Egyetértek. De ez a szexuális felvilágosítás, nem pedig szexuális nevelés. Amit most be akarnak hozni, az tulajdonképpen a gyerekeknek a korai szexualizálása, és ez annyira korai, hogy ebben az ENSZ dokumentumban benne van. Tessék rákeresni. Én megtettem. Ott van. Even more disturbing are the World Health Organization standards for sexuality education in Europe. These standards actually suggest that children ages 0 to 4 should be given information about enjoyment and pleasure when touching one's body parts or masturbation, and given the right to explore their gender identities. For ages 4 to 6, children should be taught about same-sex relationships and respect for different norms regarding sexuality. For ages 9 to 12, the differences between gender identity and biological sex, and about their sexual rights as defined by International Planned Parenthood Federation. And finally, for ages 15 and up, children should learn to celebrate sexual differences, about violations of their sexual rights, and their alleged right to abortion. The UN's Children's Agency, UNICEF, also promotes comprehensive sexuality education, and as far back as 1999, UNICEF was also found to be promoting the sexual pleasure agenda. For example, on page 89 of a UNICEF-published Sexual and Reproductive Health Manual for Pregnant Teens in Mexico, UNICEF listed situations in which one can obtain sexual pleasure that included sexual responses directed towards inanimate objects, animals, minors, and non-consenting persons. Benne van az, hogy egészen pici kortól a gyerekeknek a maszturbációját elő kell segíteni, tanítani kell nekik. Tudjuk, hogy van ilyen a kicsiknél, aki szülő látta. De a szülő tudja, hogy ez miért van. Ezt természetesen tudjuk, és nem fogjuk neki tanítgatni, hogy ezt hogy kell csinálni. Márpedig ebben az átfogó eszembe jutott, az átfogó szexualitásban ez benne van. Szó szerint benne van 2 és 4 év között, és megkérik az óvodákat, vagy daycare, vagy kindergarten, vagy hol, melyik országban hogy nevezik, ezt bizony tanítják. Ez az első. Ugye jöttek abban, mert azt csinálja a globalista oldal, hogy az információkat eldarabolja, összerakja, és avval próbál minket nevetségessé tenni. Most ebben jött ez az óvodásoknak a műtéte. Hogy láttatok-e már átműtött óvodást? Hát nem láttunk. Ti se fogtok. Mert megkérdezném, hogy mégis mit kellene rajta átműteni egy óvodáson. A műtét maga az a másodlagos nemi jellegnek a megváltoztatására irányul, azaz akkor
kortól csinálják, amikor ezek megjelennek, olyan körülbelül 13 éves kortól, és akkor bizony csinálják. Az óvodáson nincs ilyen, tehát nincs rajta mit műteni, de nyugodjatok meg, hogyha volna, akkor ezek megcsinálnák. Tehát semmiféle zokszó nélkül, semmiféle ellenérzés nincs bennük arra, hogy ilyet csináljanak gyerekekkel. Ha megcsinálják a 13 évesen, megcsinálna a 3 évessel. Are they intentionally sexualizing our children and stealing their innocence? I think that's right. TikTok specifically is designed to target young people. That's who their audience is. Have children died because of social media? Absolutely. Have they been trafficked off of social media? 100%. Have they been sexually exploited off of social media? Ongoing. Yes. I'm scrolling on TikTok. I see little kids with TikTok. What are they looking at? This is what you don't want kids to see, is that correct? Exactly. And again, this is depicting children. This is supposed to be kids. Well, honestly, I didn't even know that transition from female to male was an option until I was on social media and began being exposed to those type of communities. You've never seen a 18-month-old masturbating? No, I haven't. Have you seen any sexually explicit drag shows marketed as all ages for kids that you would denounce or think that are a problem and that you want to distance yourself from? No. You know this is wrong. So, I'm sorry, I'm gonna have to end the interview. They use the word sexualize kids at a young age, or, give me a break. It just seems like there's no moral, construct at all. Are kids facing just the absolute worst onslaught of grooming that we've ever seen? Yes, the entertainment industry is sexualizing children for an agenda. Your daughter was secretly transitioned at school. This policy has to do with children as young as 5 all the way through high school. Penthouse footed the bill to lobby before state boards of education. Yes, Penthouse and Playboy. The history behind this is far darker than most Americans understand. Do you think the big tech companies at this point are essentially aiding and abetting human traffickers and people who are working to exploit children? Absolutely. If you don't want to hear it in a school board meeting, why should children be able to check it out of the school system? There is misinformation presented that somehow that we're doing surgery on minors or even children, and that simply is not true. How old were you when they gave you a double mastectomy? It was a month after my 13th birthday. Ultimately, we're going to talk about, are they going to give, the counselor's going to give them medication there at school without their parents' permission? I think we're leading towards an absurd and horrific time. Well, first of all, we weren't forewarned we would be sharing a locker room. We had no idea. I turned around, a 6'4", 22-year-old man, fully intact with an exposing male genitalia. This ideology is killing our kid. Do you think more people need to speak up to protect kids like your daughter? Yes, I do. Well, I think from heaven she can see how hard you fought for her. Do you feel like this is a war on children? I know it's a war on children, but like they said, we're coming for your kids. Yeah. And they have. Can I ask the cameras to get turned off for just a second? I just want to have a real conversation. És nyugi. Az óvodában inkább az óvodában az érzékenyítés kezdődik, amit pedig Bódis Kriszta nagyon szépen leírt, hogy miért is kell csinálni, és gondolj bele. Tehát ez az első kérdés, amikor jön egy óvodába érzékenyítés. Miért kell egy gyereket érzékenyíteni? Mikor egy gyerek alapból elfogadó, akkor tanulja a világot maga körül, akkor fedezi föl, akkor látja, és mindent, amit egy felnőtt mond neki, vagy egy szülő, vagy egy pedagógus, neki ez teljesen természetes, és úgy veszi, az készpénznek vesz, egy óvodás nem fog ellenkezni. De mégis érzékenyíteni kell őket. Tehát, hogy a szó maga mit jelent? Azt jelenti, hogy olyan dolgokat mutatnak nekik, ami alapból a gyereknek taszító. És miért taszító valami egy gyereknek? Azért, mert a fejlődésével, az egészséges fejlődésével ellentétes, gátolja és problémát okoz neki. Ez a természetes védekezése, ösztöne. És Bódis Kriszta elmagyarázta, hogy azért kell ezeket mesékbe beleszülni, mert olyan karaktereket rak bele, amik ebben a taszító dologgal vannak kapcsolatban, és hogyha a mesébe beleszövi, akkor a gyerek elfogadja.
és hogyha elcsábult, és ezt a szót használta, ha elcsábult, akkor már könnyű a további lépéseket megtenni. Tehát érzékenyítették, elfogadóvá tették, olyannal tették elfogadóvá, ami neki ártalmas. Ez a legfontosabb. Azokat én fikcióba írtam meg, és a fikció az azért is volt fontos választás, mert egy képzelt világban sokkal könnyebben azonosulunk olyan főhősökkel, akik esetleg a való világban akár taszítanak is minket. Meg lehet azokat a karaktereket úgy formálni, hogy vonzóvá válnak az olvasónak, és amikor már becsábultál az életvilágban, ami tőled egyébként a valóságban idegen, a drámajátékok is ilyenek különben, akkor az változtat a gondolkodásodon, és könnyebben elfogadhatóbbá teszi a másságokat. Ez volt a társadalmi célja. Az átfogó szexualitás, amiről beszéltem, az ENSZ 2008-ban hozta be a tagországok számára kötelezővé. Hogyha nem, különféle lépéseket tesznek. Az ENSZ-nél, aki ezt képviseli, és aki meg lett avval bízva, hogy ennek a lebonyolítását figyelje, koordinálja az egész világon, annak a szervezetnek a neve a Planned Parenthood. Amerikában így nevezik, az Európai Unióban IPPF néven vannak, az International Planned Parenthood, akármi, de bent vannak. És az International Planned Parenthood az Európai Unióban olyan nagyon mélyen benne van, hogy nagyon-nagyon sokszor találkozik felsővezetőkkel, és a magyarországi Hintalovon alapítvány, aminek Gyurkó Szilvia az elnöke, és Bódis Kriszta is nagyon-nagyon mélyen benne van, és természetesen az Open Society szponzorálja őket, akikkel meg Lannert Judit oktatási miniszterünk találkozott, egyértelmű, hogy mi történik itt. Akinek nem világos, az nézzen utána ezeknek. Most people are unaware that International Planned Parenthood Federation, also known as IPPF, is one of the largest providers of graphic, comprehensive sexuality education programs. With 65,000 service points in over 170 countries, this should concern governments and parents everywhere. My brother Luigi and I had an opportunity to go to the United Nations and give a speech on the UN floor. First, my brother explained about how we became orphans when both of our parents died of AIDS. I told them how Planned Parenthood was passing out a booklet for HIV-positive youth at the United Nations called Healthy, Happy, and Hot. This is for the kids who have AIDS. The booklet says its purpose, and I quote, to support your sexual pleasure. It tells youth they can have sex in different ways. It teaches about sexual pleasure through masturbation, with same-sex partners, and even if you are drunk. Az LMBTQ lobby még azt is elérte, hogy az Európai Uniónak most az legújabb törvénytervezete, vagy jogszabálytervezete az, hogy bárki, aki LMBTQ ellen beszél, az bűncselekményt kövessen el, és Bódis Kriszta is már hozta, hogy ő is beszeretné itthon vezetni, benn van a törvénytervezetek között, rá lehet menni az országgyűlés a parlament oldalára, és ott meg lehet nézni a törvénytervezeteket, ott van ez is, és ezt be akarják vezetni az EU-ban is. Méghozzá azt, hogy amikor egy gyerek nem tudja elfogadni a saját testét, és úgy gondolja, hogy ő transgender, akkor a saját testének az elfogadását bűncselekménynek minősítsék. Tehát, hogyha elviszi egy szakorvoshoz, pszichológushoz, pszichiáterhez, hogy testképzavar van a gyereknek, és hogy lehetne ezt orvosolni, és hogyha arra próbálják rábeszélni a gyereket, hogy a saját testében érezze magát jól, akkor ez bűncselekmény. Ugyanis a transzgenderség nem összekeverendő az interszexualitással. Az interszexualitás egy olyan kromoszómális probléma, ami alapján a születendő gyerek nem egyértelműen meghatározható biológiai nemmel születik, vagy mind a kettő jelen van, de ez egy kromoszóma probléma. És ez nagyon-nagyon ritka. És vannak a transzgenderek, akik azt gondolják, hogy
rendesen tehát teljesen hibátlan kromoszómával születtek, azaz vagy XX, vagy XY, de ezek az emberek azt gondolják, hogy ők rossz testbe születtek. És ezzel az a probléma, hogy az LMBTQ lobby azt a sávot, ahogy egy nőnek vagy egy férfinek viselkedni kell, teljesen leszűkítette. Tehát, hogyha egy nő mondjuk, vagy fiatal lány szeret szerelni, vagy javítani dolgokat, vagy érdeklik az autók, akkor azt mondják, hogy te fiú vagy, mert ez nem fér bele a nőiségbe. És elkezdik rábeszélni, hogy ők fiúk. És ezt a kamasz elfogadja. Tehát abszolút elfogadja, mert alapból egy nagyon zavart időszakban van, nagyon nehéz, egyébként is egy terhelt időszakban van, amikor meg kell tanulnia a változásokat önmagában elfogadni, és akkor jön egy ilyen nyomás, egy külső nyomás a médiából, az iskolából, az oktatásból, hogy amit ő szeret, amit ő gondol, az nem illik bele a biológiai nemébe. Ami régen tök normális volt, hogyha egy lánynak voltak fiús dolgai, mindenki elfogadta, ettől függetlenül ízig-vérig nő maradt, de ő szeretett autókkal foglalkozni. Most erre azt mondják, hogy ez fiús, és kezdjük el az átalakítást. One of the handouts that concerns me the most is called the genderbread person. They teach that gender is a spectrum, that you can choose to be whatever you want. You could be all female one day, and the next day feel like you're neither female or male. Frankly, it's confusing. It's a mental molestation. We're confusing these kids as to what they are. The greatest medical fraud in history is to tell someone that they can change gender. I lived as Laura Jensen for 8 years. I discovered that biologically it is categorically impossible to change a man into a woman. My life was completely torn apart. We have a whole specialty in medicine called gender-specific medicine. Did you know there's male and female kidneys, male and female hearts? If there's a woman who needs a kidney transplant, she will do better with a kidney transplant from a woman, because a kidney from a male, every cell in that kidney is going to have a Y chromosome. When we prescribe medications now, is this patient male or female? Because the reaction to the medication may differ. Leading young children down the path of puberty blockers, cross-sex hormones, and mutilating surgeries places them at a greater risk of developing high blood pressure, stroke, heart attacks, cancer, relationship problems, anxiety, depression, and suicide as adults. There are laws in Oregon where children as young as 15 can get taxpayer-funded sex changes without parental consent. You can't have an aspirin at school without parental consent. However, a student could make these life-altering, permanent decisions without their parental knowledge or consent. The Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association reports that as many as 98% of boys who are confused about their identity will come to accept their biological sex by the time they are adults, as long as they are not encouraged in their confusion. They're tampering with the core identity of these young people and confusing them. This is the enemy of my children and my grandchildren. And it's digging down into the core of being male and female, of our identity as persons, of our family life, of our children. Az átalakítás alatt lévő fiatalok, vagy után, tehát akiknél ez megkezdődik, az öngyilkossági ráta horribilis. És nem azért, mert a társadalom nem elfogadó, ugyanis ez olyan társadalmakban nézték, ahol a társadalomra rá van kényszerítve az elfogadás. Ha próbálsz valamit szólni, azonnal börtönbüntetést kapsz. Tehát ezeket a statisztikákat olyan országokban végezték el, ahol ezek a transgenderek ünnepelve vannak, előnyöket élveznek, és mindent megkapnak, ingyen műtik őket, és mindent az ég egyet a világon alájuk rendelnek, mégis horribilis a statisztika az öngyilkosságok terén. So the real question is, should we be transitioning medically 13 and 14 and 15-year-olds? We're taking the breasts off of girls
before they've had their breast touched in a romantic relationship, before they've wanted to have a baby, before they've conceptualized that maybe they would like to breastfeed. And we're making them sterile. And so the sterility and the irreversibility of mastectomy makes us pause. You see, it's very clear we can masculinize a female body, we can feminize a masculine body, but the question is, should we? Should we? Gone are the days when you come across a child with poor body image and you say, "Hey kid, you're gorgeous," especially on the inside, and pretty soon you're going to realize that's what actually matters. No, now, if you come across a child who's suddenly suffering from dysphoria so much that they feel they're born in the wrong body, you're supposed to say, "Yeah, you're right. Matter of fact, let me go find a doctor who can fix that for you." But does the science support that? Keep watching this report to find out. Dre Humphrey here with Rebel News, and new peer-reviewed research has found massive flaws in 2 Dutch studies that have been internationally pointed to as the scientific reasoning for why kids suffering with gender dysphoria should be rushed into affirmative care and often medically transitioned. Today, I bring you a sit-down interview with a clinical professor of psychology. He even founded a gender identity clinic at Case Western Reserve University in Ohio. That man is psychiatrist Dr. Stephen Levine, who now runs his own private practice, which specializes in human sexual problems. Dr. Levine is one of 3 doctors who champion the new research we are about to discuss from the peer-reviewed article called "The Myth of Reliable Research in Pediatric Gender Medicine, a critical evaluation of the Dutch studies and research that has followed." Now, if you appreciate that unlike what you'll hear by the state-backed legacy media, we are bringing you this important research, you can support our independent journalism by going to rebelnews.com and clicking on that donate button. Here's Dr. Levine. Dr. Levine, thanks so much for being on Rebel News today. My pleasure. Now, you and a team of 2 others did some really important research. I'm not sure if it's going to get the amount of attention it deserves, but I think that it's very important that you're on Rebel News and that people need to hear this. So the first I wanted to talk about is the 2 Dutch studies that have worked in some ways as a foundation for the point 2 research when it comes to medically transitioning children. What can you tell us about those 2 studies and how they've influenced that field? Well, the 2 studies are the, quote, scientific, unquote, justification for what is going on with the rapid affirmative care or medical transitioning and surgical transitioning of today's youth across the world, transgender youth across the world. And it's important to understand that this study, even though the WPATH, the World Professional Organizations for Transgender Health, and the Endocrine Society, both cite these 2 studies as the scientific justification for affirmative care. Mm-hmm. No one until recently has pointed out the limitations of this study and how it has been misused to justify affirmative care. This study is biased. It was begun many years ago, and it ended up in publication in 2014. And all the subjects in the study were kids who were transgender identified from early in life and had an intensification of their dysphoria with puberty. They were all thought to be mentally healthy and had supportive parents. Mm-hmm. So they were treated with puberty-blocking hormones, and some of them then went on to cross-gender hormones, and then they went on to surgical procedures. And the 2014 study gave outcomes on 55 of the 70 original people after up to a year and a half. Okay. Now, the trouble is that when these kids were entered into the study,
it was a time when most of the transgender people that were recognized were like the kids in the study. But today, most of the new people asking for transgender affirmative care are very much unlike the people who are in those studies. And that is, they had normal gender identity until puberty, and then they began having transgender feelings with puberty. So the rapid onset gender dysphoria, is that what they had? What we now call, or some of us call, rapid onset gender dysphoria. So the important point here is that while these two major organizations use this as a scientific justification, the sample is so different that we can't assume that they're comparable. The other thing, there are many sources of bias. The other thing is the Dutch Dutch researchers made sure these children who were healthy in the beginning had ongoing psychotherapy. So if, to the extent that people think there was a good result, you can't separate the good result that came about from affirmative care versus the good result that came about from the concomitant treatment with psychotherapy for the parents and for the family and for the individual children. Right. And I'm not sure of this, but is it at all routine for children who do go through transitioning to keep up with psychotherapy? Is that part of the process? Well, you see, part of the problem in the United States and elsewhere has been affirmative care has been thought to be the primary and the most important and only necessary treatment. Right. So that makes it so. And so the other thing that's so different is that at least 70% in some studies of the kids who ask for trans care in adolescence have already been identified as having psychiatric diagnoses or emotionally disturbed children. So those people were excluded from the Dutch study. So now we're using the Dutch study to apply to kids who are mentally, a large percentage of them are mentally symptomatic. They're mentally symptomatic and they have rapid onset gender dysphoria, which is totally unlike the Dutch protocol. So the other thing is the Dutch protocol claimed that the gender dysphoria was eradicated. And what my colleagues and I pointed out is that the eradication of gender dysphoria was in fact an artifact of how the questionnaire that they used to identify this. And so these are the sources of bias. These are the sources of why we can't say that science has proven that this is the best treatment. And as you probably know, Finland, Sweden, the UK, to some extent Australia, New Zealand, and France have all begun to say, listen, the first treatment for these kids need to be paying attention to their psychiatric problems, and they should have psychotherapy alone and with their family. Mm-hmm. And then if we're going to transition kids, they ought to be transitioned in a controlled research protocol rather than just from a local clinic, because in the past we've had no follow-up. The other concern that we've had about the Dutch study is that the follow-up was between 12 and 14 and 18 months. And what really is the issue here is that what happens to transition kids, either with hormones and or surgery, when they grow into their 20s and when they go into their 30s, because the snapshot that we have from cross-sectional studies of adult transsexual populations is that they're not doing very well. Right. Yeah. And so the real question is, should we be transitioning medically 13 and 14 and 15-year-olds? And if you want to bring this home very, very dramatically, you have to recognize that we are taking the breasts off of teenage girls who are 13, 14, 15, 16, 17 years old. We've been taking the breasts off, and we call that top surgery to
as a euphemism, not to say that it's a bilateral mastectomy. You see, we're taking the breasts off of girls before they've had their breasts touched in a romantic relationship, before they've wanted to have a baby, before they've conceptualized that maybe they would like to breastfeed. And we're making them sterile. And so the sterility and the irreversibility of mastectomy makes us pause. You see, it's very clear we can masculinize a female body, we can feminize a masculine body, but the question is, should we? Should we? Especially so young. Many times they can't even drive, they can't vote, they can't go and buy smokes or drink. Now, and they can't anticipate what they will feel like in an intimate, mutual, loving relationship with a partner, an age-appropriate partner. So this is premature medical treatment of a very serious problem, but it's a psychological problem when one doesn't feel comfortable in one's own skin. And this can be approached as all other psychiatric problems in teenagers are approached with psychotherapy. Why we've invented a unique medicalization of a psychological problem makes some of us scratch our heads. But that makes us very apparent. It makes it very apparent to us that if we tell ourselves, we doctors tell ourselves that this is a genetically dictated problem, that it's immutable, and that the people will kill themselves unless we intervene, then it makes it quite justified that we do this. Absolutely. But it's not immutable, as we can see from the detransitioners that are appearing. It's not clearly biologically caused any more than all of us come to life with a certain temperamental predisposition that then interacts with our families and our environment to create our personalities, you see. And the people, most of the people who have suicidal ideation, which is extremely common in all forms of sexual minority people, most people with suicidal ideation do not kill themselves. And the most important thing is the suicide rates of people who have completed all the transitional services that medicine can offer. The suicide rate in that group of people is higher than the general population, sometimes dramatically higher. So again, come back to the question. We can medicalize and help people appear like they are a member of the opposite sex. But should we? And then the question is, when should we? Should it be at 13? Should it be at 17? Many of people think it should be only after 25, 26, when the brain seems to be as mature as it's going to be in terms of being the medical processes of remodeling the brain. So this is an area that ought to be controversial, and it is controversial, and controversy is how medicine advances. If everyone agreed with every treatment that is being done, we would never advance our treatments. You're referring to this, of course, as a psychological disorder. There's a lot of people who get offended when you use that talk. I know in the DSM, it was gender dysphoria was in fact listed as a disorder. What is it listed as today? Well, it's ambivalently listed as a disorder only for insurance purposes. You see, this is part of the great ambivalence here. We don't want to call it a disorder because we don't want to discriminate and add to the stigma of people who choose to live their life this way, whether they feel they had any choice in it or not. You see? So we don't want to discriminate them, so we take it out of the mental illness category, and in ICD-11, it's put it in the category of situations or factors that contribute to sexual health. But in fact, we can't give hormones to people with non-diseases. We can't take off organs, healthy organs, to people who don't have a disease. So we're ambivalent about this.
See, we historically, transsexualism and gender identity disorder were mental diseases. It's only recently that they're no longer thought to be diseases. Now, one of the strangest things to me is that all forms of gender identity are declared to be normal. You see, even though we see that 70% of these kids have psychiatric diagnoses, and if you're a clinician like me, it's hard to convince yourself that the people coming to see you who have social difficulties and who are depressed and have suicidal thoughts and repudiate their body and hate their body parts, that this is called normal, you see. But that's what the official designation is. But I think we should understand the motivation for taking it out of a psychiatric category of illness was to decrease the stigma and to make the difficult lives of trans people a little better as society accepts the legitimacy of living as a trans person. But in order to accept that legitimacy, we often have to invent ideas that are not true, like it's biologically caused. Now, it may be biologically caused, but no one has the evidence that it's biologically caused today. Now, what advice, if any, do you have for a parent who hears sort of that standard thing if they don't go along with the affirming or even encourage their child to believe this, even if their child's on the fence, that their child may in fact kill themselves? Well, I'd say don't believe it. Don't believe it. That's the most unethical thing, the most coercive thing that a affirmative care therapist can tell parents. They instead need to tell parents what the state of the knowledge is, what the state of the lack of knowledge is, and the fact that the data that we do have says that the suicide rate among people who have completed all the work is what's higher than the general population. Now, though, adolescents who kill themselves, who are trans, kill themselves at about the same rate of adolescents with mental illness, schizophrenia and bipolar disorder. The vast majority of people who have suicidal ideation are not going to kill themselves. We just have to figure out which ones will and which ones won't, and appropriately treat them with things that we know in psychiatry to take care of, how to take care of suicidal kids. Well, let me know what you've thought about what Dr. Levine had to say in the comments. And if you appreciate the independent journalism that Rebel News brings you, please consider keeping our lights on and keeping us bringing you reports just like this. You can do so by going to rebelnews.com and clicking on that donate button. We appreciate your support, and I'll see you next time. Nem jó az irány. A másik azzal érvelnek, hogy az iskolába azért kell érzékenyíteni a gyerekeket, mert a meleg gyerekek, azok így születtek, és ezeket el kell fogadnunk, illetve hát vannak a meleg párok, és azokat is szülőként kell elfogadni, és nem kell kiközösíteni azokat a gyereket. Tehát ilyen szivárványos, mesés indokokat hoznak. Most kezdjük először is azzal, hogy senki nem születik melegnek. Pont. Mégpedig ezt egy kutatás bizonyította be, amit 500 000 félmillió emberen végeztek el, genetikai vizsgálatokat végeztek, és ezt méghozzá az LMBTQ finanszírozta azért, hogy ezt végre bebizonyítsa, hogy ezek az emberek így születnek. Tehát megvolt ez a kutatás, nagy csinnadrattával beharangozták, hogy most pedig be fogjuk bizonyítani, hogy ezek az emberek így születtek, és el kell őket fogadnunk. A kutatás azt bizonyította be, hogy senki nem születik melegnek, nincs kromoszomális magyarázata annak, hogy valakinek a szexuális irányultsága ilyen vagy olyan. Ezt társadalmi és külső hatások alapján alakítja ki az ember. Még egyszer, senki nem születik melegnek, hanem külső hatások alapján válik azzá. Lehet, hogy hajlamos, lehet, de ettől még nem lesz az. Kell valami, ami még befolyásolja. Megtiltjuk a cigarettát jogosan, mert ne legyen a gyerek előtt befolyásoló tényező, hogy rászokjon a cigarettára. De nyomjuk a gyereknek az LMBTQ propagandát, holott tudjuk,
tudjuk, hogy befolyásolási hatása van. 2022-ben Davosban az ENSZ emberi jogi biztosa kijelentette, hogy a Z-generáció 40%-a LMBTQ tagnak vallja magát. Még egyszer, 40%. Mindezt ez a nő megköszönte, nagy örömmel jelentette be, tehát hogy ez nagyon boldog ennek az eredménynek, ő nagyon örül, és ezt megköszönte a médiának és az NGO-knak. Today, I'm really proud to sit on WEF's Power of Media Task Force, and GLAAD is a very proud partner of the Partnership for Global LGBTQI Equality, which is also known as PGLE. And PGLE was launched right here in 2019 and is a project of WEF and the UN Office of the High Commissioner for Human Rights. We work with the news, business, entertainment, faith leaders, sports, governments, and individual activists from around the globe to ensure and educate public people on LGBTQ issues and move policy forward. In the US, the Gallup poll this year showed that over 20% of Gen Z are LGBT. We've been running studies ourselves that include the Q, and so it's LGBTQ, and we expand the age from 18 to 34, and you can see nearly 40% of Gen Zers identify as LGBT. Hogyha nem világos, hogy miért vezetik be az LMBTQ propagandát az iskolákba és az óvodákba, azzal a ténnyel, hogy senki nem születik annak, és külső hatások alapján válik azzá, akkor gondolkozzatok el, hogy miért vezetik be az LMBT lobbit az iskolákba. Mi van ebben az átfogó szexualitás című tananyagban? Először is ez, hogy a kicsiket maszturbációra kell. Akkor őszi barackkal magyarázzák a hátsó bejáratot. Kanadában egy olyan ABC-t tettek föl az online felületre, ami szexuális perverziókat magyaráz a betűkkel. Például az A betű önmagát leszopja. Ezt nagyon nehéz még így kimondanom is, mert borzasztó. Ezt most képzeljétek el, hogy rajzokkal illusztrálva gyerekeknek tették föl nem az egyik tartományi oktatás ügyi oldalra. Mint az online oktatási felület Magyarországon van, ahol fönt van a törikönyv, meg minden, ugye azt a gyerekek elérik. Itt Kanadában ez volt fönt. Az egyik tartományban a szülők nagy cirkuszokkal levetették, és megindokolták, hogy ez csak véletlen volt. Utána a másik tartományban szintén fölkerült. Mindig totálisan véletlenül kerül föl, és senki nem tudja hogyan. Egy olyan oktatási anyag, amit a Planned Parenthood írt meg, említettem, ők a felelősek az oktatásnak a lebonyolításáért, tehát a szexuális oktatásnak a kivitelezéséért, és a kormány támogatta ennek egyáltalán a kiadványnak az elkészítését, és akkor fölkerül oda. The Minister of Education for Saskatchewan, Dustin Duncan, has halted Planned Parenthood presentations from schools and called for a review on the materials being distributed to students under the premise of sexual ed. But have we gotten the full story of why? Keep watching. This is not a one-off thing. It's a coordinated thing. And the people behind it have been all working together with different organizations to come up with this plan. And how they describe it is they describe the current sex ed curriculum, or whatever you want to call it, plan, as a shame-based plan. And they want to turn it into a pleasure-based plan. So nothing's off limit. Nothing's wrong. Nothing you shouldn't do. Even including the age of the children from getting sexually active.
Drea Humphrey here, bringing you another report that will be going to our special website called stopclassroomgrooming.com. You can also sign and share our petition there to make efforts to stop doing so. Many of you were probably just as shocked and disgusted as I was to learn about these cards you're seeing on the screen. I'll call them porn cards. I won't dare read them out loud, but these cards were made available to grade 9 students at Lumsden High in Saskatchewan. It was a shocking story. Even more shocking is probably the fact that schools in BC allowed the same cards to be distributed to kids, even kids as young as being in elementary school. And I didn't know that, or else I would have already brought you that story. But now the spotlight is on these cards. How could this happen? And the Minister of Education in Saskatchewan has halted, no longer welcoming Planned Parenthood to come into the schools for the time being, and is saying it's time to review the materials that are coming out under the sexual education system that they have there, or curriculum. But a prominent activist in Saskatchewan is saying that this should have been done a long time ago, and that there's a lot more to these porn card stories than we've been told. Let's hear from Nadine Ness. Okay. And joining us now is Nadine Ness, activist, or actually she considers herself more of a lobbyist. And in the particular area, at least one of them is standing up against the sexual indoctrination of kids. Thanks for joining us. Thanks for having me. Now, there is a lot going on in Saskatchewan when it comes to the fight, the parental rights fight, really, about the sexual agendas being pushed on kids in schools. And so I wanted to bring you on here just to see if there's another side of the story to what we're seeing in the state-backed media articles. At the beginning of this report, I already sort of recapped things, but those articles are suggesting that this is such a controversial decision that the minister is making after those horrific, I call them porn cards, were distributed, and that this is not a decision to go ahead and review things, is not a decision that's protecting trans kids. So what do you make of that? Well, if the media is making it all about trans, I'm a little bit confused about that, because this is about the kids being exposed to sexually explicit content. And I don't know if you had a chance to go with your listeners as to how bad it is. I can't even describe it. You won't understand how bad it is until you actually go and look at the card. I used to be a police officer, and I'm a trained profiler of child sex offenders. And I was shocked by the cards. And I've heard a lot of interviews, and I was shocked. And I was shocked that that was even inside the classroom. Now, there's a lot of outrage saying that Minister Duncan overreacted. I don't think he did. I think he underreacted, and I'll get into that a little bit. But I believe a big part of that too is people don't get the severity of what actually occurred, because the only information they have is the statement from Planned Parenthood that is not accurate. It doesn't match the several account testimonies, or whatever you want to call it, that I got from several different parents. Right. It also, the email that the school sent out was when they initially heard about it. They didn't have all the details. So even that statement is not accurate. And the parents have asked the school to correct it, and they still haven't. So you have a lot of misinformation being spread out there that's going out in the media. And unfortunately, if the parents come forward, it puts a target on their children. So they're trying to come up with a way to come forward with the truth that doesn't out their child in that school, because their child's going to continue going into that school. They're just grade 9, right? So I think a big reason is they don't have all the facts, and they're minimizing what actually occurred. And they think this is an isolated incident. And we've uncovered that it's not. It's happened in 3 other schools. And we're hearing more and more of things happening in the schools that the parents are not okay with. And if I'm hearing it, I know Minister Duncan is hearing it. And I think this was just like the one thing that made the glass overflow, like that one drop that was just too much. And what he's doing is he's removing them from the school because they've done a really big mistake.
and then he's going to review everything that does get included. So I don't know to what extent that's going to go. I don't know if it's going to review if they're going to implement SOGI in Saskatchewan or not, because that's also in the plans of coming in, at least in 2 school boards, including the one my kids go to and the one I live in, which are separate. So both of them have been targeted. So I don't know if it's going to look at evaluating that. But the part that I like about his minister's directive is the part where he talks about how important it is to involve parents and hear from parents as to what they want their kids exposed to, whether it's age appropriate or whether it matches the family's value. And I think, and I don't know if it's because of COVID, but I think there's this mentality that almost like the school owns your children, that they know better, like they know more or better what's best for your kids. And COVID kind of created an environment where the parents weren't allowed in anymore. They weren't kind of involved anymore. And that's having ripple effects, I think. And parents now are wanting to get back involved. And they're not being accepted by the schools. I know numerous parents that have asked to do presentations for the school board, and they're being denied. Any concerns that's brought forward, if it doesn't fit the woke agenda, it gets shut down. And that's what I'm hearing from a lot of really frustrated parents. So I see this as a good move to consult the public. And instead of pleasing the media, and when I say the media, I mean the mainstream media, the government shouldn't be doing what the media wants them to do. The government should be doing what the people want them to do. Right. And unfortunately, that doesn't match. The media is representing a picture of a province that's not accurate to what people actually want. So we hear it all the time. Well, and what is there to hide? Reviewing a health and wellness program, and whether or not SOGI, for those of you who are watching and you don't know what that term is, SOGI is the sexual orientation curriculum that's caused many concerns with many parents out in British Columbia for years now. So what's the concern of combing through this, especially if an incident like these porn cards, I call them, can make it in the hands of children during school? You mentioned you get a feeling, whether it's COVID or not, that there's sort of this tug of war between the state sort of institution and the parents. And it reminds me that New Brunswick is also, reviewing their sort of curriculum in this area too. But before that, the former education minister there, Dominic Carty, he said it plain as day that the province who owns the kids. Let's take a look. It's our children, not yours. They are our provinces. Doesn't matter. They're not the state's children. They are not the state's children. That is absolutely against everything. You are absolutely. He doesn't even have children of his own. You wanted to get me going, and you did, because you are absolutely disgracing parental rights here. You are a human rights violator. This is not a one-off thing. It's a coordinated thing. And the people behind it have been all working together with different organizations to come up with this plan. And how they describe it is they describe the current sex ed curriculum, or whatever you want to call it, plan, as a shame-based plan. And they want to turn it into a pleasure-based plan. So nothing's off limit. Nothing's wrong. Nothing you shouldn't do, even including the age of the children from getting sexually active. So once you start digging into what these organizations' main goal or priorities are, you start getting really, really concerned. So that'll be coming up probably in the next week or so. Well, definitely keep us in the loop. We've been doing reports on this at our special website called stopclassroomgrooming.com. So we'd love to add that information to there as well. Now, I hear what you're saying. You think that the education minister has taken a bit too long to get to this point. You're probably right. But again, from out here in BC, let's take it back to those cards already being distributed here in this province. I wasn't aware of that. So we're just having light. Many of us are seeing light on that now. But that was as long ago as 2019
that British Columbia knew that those cards got in the hands of children, and they are not reviewing the SOGI 123, despite all the many parents who have asked that or just asked to be able to simply opt out. So I will give your education minister a little bit of credit where credit is due. You have a lot of information, so thanks for giving us the other side of the story on this issue. But while I have you here, there was a tweet that I saw where something else crazy is going on in your area. I think it was a high school, and students were pulled to the office. And am I right that the police were called? Why don't you tell us how you got a hold of the paper and what that was all about? Well, with the Lumsden incident, there's a lot of parents that have been messaging me of things that are happening in their school. Mm-hmm. And this was one of those messages that I got. And I was informed that there was a flyer placed on a hallway or somewhere, a bulletin board, and other kids, and it said, "I'm straight and proud." And other kids signed this document. They were pulled into, initially I reported the principal's office because that's what I was told. However, I was informed that it was the grade 9 vice principal's office. Okay. And as well with the teacher, and they contacted the RCMP who attended. And some children had different experiences, but some were questioned by police. Some were threatened that this was borderline hate crime, saying if this had been I'm white and I'm proud, that would have been a hate crime where they could have been arrested. Yeah. So the thing is, I don't think it had the effect that they intended it to have. They meant to shame the kids, but the kids are not ashamed of their sexual orientation. They are straight and they are proud of it. And I was told with everything coming into the schools, they feel like you can't even say that anymore. So for them, it was like a moment of empowerment and say, I'm not going to be ashamed. I'm not going to be pushed back down. I'm just going to do this. And they're standing on their ground that they didn't do anything wrong. And what I'm hearing from the parents that I've spoken to, they're actually quite proud of their kids. Yeah. I think people are just tired. You have the other side saying, oh, we're seeing a lot of backlash. We're seeing a lot of people being hateful. But the problem is they're being backed into a corner. They're being forced to participate in things that may not match their family values or their faith. And when you push people into a corner, sometimes they fight back. So I think if you don't want to receive that fight back, don't push. Just let people be. They talk about inclusion and equality. But we're not seeing the actions of inclusion and equality. What happened to these kids is a perfect example. Twist that around. If somebody said, I'm gay and I'm proud, the reaction would have been cheering. If they're going to preach that they want inclusion and equality, their behavior and their actions should follow that. Absolutely. I mean, they're allowed to put the hallways can be coated with pride, raising flags, and someone can't say, I'm straight and proud. Well, you've hit it on the nail, I think, with what this is about. And it's sad to see all the division. Just teach kids academics. You won't see this type of division happening either, right? You know, that's what parents want their kids to go to school for. But that's not the reality of what we're seeing today. Thank you so much for giving us some more insight. Keep in touch. Let me know what's happening next out in your province, and pray for us in BC. I will. Okay. Thank you. Enough is enough. We cannot let the sexualization of kids be normalized any longer. Go to stopclassroomgrooming.com, sign and share the petition there. Also share the URL so more can see the stories like this and be aware, so we can start to see change. If you appreciate that Rebel News has been covering this important topic, you can also chip in a few bucks there to help us keep the lights on and keep bringing you the other side of the story, stories just like this. That's stopclassroomgrooming.com. Olyan borzalmas, bemutatták ezeket már több videóban, a tankönyveket megmutatták, nekem is rengeteg anyag van fönt. Ha megosztanám a Facebookon, azonnal letiltanának érte, mert nem bírja el a Facebooknak
egyáltalán a felülete, mert annyira durva, de a gyerekeknek ezt mutogatják. Meg fogjátok ti is látni, hogy miről beszél a gyerek. Most azt találtuk ki a Hazatartók Egyesületnél, hogy mi is csináljunk egy ilyen szülői szervezetet, és minden oktatási döntést befolyásoló, tehát minden oktatási döntésnél szeretnénk mi is ott lenni, és látni, hogy mit akarnak bevezetni, és ne fosszanak meg minket a jogainktól, hogy beleszóljunk abba, hogy mi történik a gyerekeinkkel. Ami még nagyon durva, ami Kanadában volt, és több nyugati országban is ez van, hogy a gyerekeknek megtiltják azt, hogy erről beszéljenek otthon. Tehát te azt hiszed, hogy a gyerek az iskolában matekot, fizikát, földrajzot, akármit tanul, holott erről tanul. Ez van az iskolákban, ezt nyomják nekik. Én most nem megyek bele a nagyon durva dolgokba, de vannak. Tehát inkább megmutatom majd, hogyha érdekel benneteket. És akkor itt van még a meleg lobbinak ugye a következő lépés, a meleg szülők örökbe fogadása. És azt mondják, hogy itt ugye ők ki voltak rekesztve. Nos, tisztázzunk valamit. Magyarországon férfi és nő, aki házasságot köthet. Amikor valaki örökbe akar fogadni, akkor ennek kell megfelelni. Egy apa és egy anya. Nem csak azok vannak kirekesztve, aki azonos neművel él együtt, hanem az is, aki egyedül. És őket nem látom cirkuszolni, hogy én még nem fogadhatok örökbe, és nem vonulnak utcára, és nem mondják, hogy jogfosztottak. Azért, mert a gyereknek az a legjobb, hogyha van egy apja és egy anyja. És erre is van erre is egy kutatás, méghozzá megnézték 2012-ben egy szociológus, hogy milyen hatása van a gyerekekre az, hogyha azonos nemű párok nevelik. A 2012-ben olyan eredmény született, hogy azok a gyerekek, ahol azonos nemű szülőekkel él együtt, ez is 15 000 ember vizsgálatán alapult, magasabb volt a depresszió előfordulása, rosszabb volt az egészségi állapotuk, alacsonyabb volt a jövedelmük és az iskolai eredményeik, emellett gyakrabban voltak munkanélküliek, vagy szociális segélyen éltek, és nagyobb valószínűséggel kerültek letartóztatásra, illetve vallották bűnösnek magukat súlyos bűncselekmény elkövetésében. Sokkal nagyobb valószínűséggel voltak kitéve szexuális visszaéléseknek gyermekkorukban, voltak házasságuk, vagy élettársi kapcsolatuk alatt viszonyuk, és gyakrabban jelentették, hogy a jelenlegi kapcsolatuk válságban van. Most ebből óriási vita lett, és próbálták ezt az egészet teljesen ellehetetleníteni, nevetségessé tenni, és néhány éve talán, nem akarok hazudni, lehet 2024-ben vagy 2025-ben csináltak egy másik szociológus, két szociológus csinált ezen egy multiverzum elemzés, ami ezen a vizsgálaton, és ez azt jelenti, hogy nem egyetlen statisztikai modellt futtattak le, hanem több millió különböző észszerű elemzési változatot, mert azon igyekeztek ők is, hogy ezt teljesen ellehetetlenítik ezt az eredményt. Na hát, ennek éppen ellenkezője történt, alátámasztották ezeket az állításokat. És akik most azzal érvelnek, hogy a gyerekeknek jobb-e a meleg, tehát hogy biztos jobb nekik annál, mint hogy közintézmény neveli őket, hogyha a meleg párnál vannak. Hát, mint láthatjuk, nem jobb. És azzal érvelnek, hogy akkor mégis miért van ott annyi gyerek, mert nem mondtak le róluk. Ugyanis amíg a biológiai szülő nem mond le a gyerekről, addig nem lehet örökbe adni. Nem lehet örökbe fogadó szülő senki, hiába állnak ott garmadával, heteroszülők is, nem lehet őket örökbe fogadni, ameddig a biológiai szülők nem mondtak le róluk. Ezek csak azok a tények, amik miatt talán már tudtok érvelni, és én ezeket meg is osztom. Tehát most csinálunk a Hazatartók Egyesületnek egy szülői szervezet oldalt, ahol amit csak lehet megosztok, de oda nem tudom föltenni, mert elég kicsi a szerverünk, amit elbírunk, ugyanis mi ezt mind saját önerőből próbáljuk, nem kaptunk ezért pénzt, igazából mindannyian csak társadalmi munkában is azért állunk ki ez mellett, mert nem akarjuk, hogy ez megtörténjen itthon.
Ezért a támogatásotokat is szeretném kérni, ha más nem csak abban, hogyha valaki segítene nekünk ezeket elemezni, de hozzá kell tennem, hogy rengeteg angol, vagy német, vagy francia nyelvű videó van már, meg nekem is, de azért nem tudom föltenni, mert a program, ami pöpecül föliratozni tudja a magyar nyelven, az is 12 000 forint körülbelül havonta. Tehát 10-12, nem emlékszem pontosan, mert több programot használok, de már nincs erre pénzem. Tehát az Egyesületünk tényleg a túlélésért küzd, a weboldalt, mindent próbálok, de segítségetekre lenne szükségem, vagy ha valaki ezt megcsinálja boldogan, nekem az is jó, nem kell, nem feltétlenül szükséges, hogy a pénz legyen. Egyébként ez a Capwing, ami ezt nagyon jól tudja kezelni. Támogatásokra van szükségem is a szülői szervezethez, olyan emberekre, akik az ország különböző felén élnek, és felvállalják azt, hogy figyelik, hogy mi történik az iskolában. Erről jelentéseket, meg dokumentumokat írunk, és összefogunk, hogy megakadályozzuk azt, hogy a gyerekeinket tönkretegyék módszeresen, államilag. Föl kell lépnünk, mert nagyon-nagyon durva dolgok következnek, és ezt még nem látjuk. És el kell mondanunk az igazságot, érvelni kell, és ezért szeretném megosztani nektek az összes dokumentumot, meg ismeretanyagot, hogy tudjatok érvelni. Mert az ember néha áll, és hogyha nincs tisztában a tényekkel, akkor nem tudja megcáfolni azt, amit a globalista ordít a képébe, mert nincs a kezében a bizonyíték. Na most én ezt a bizonyítékokat szeretném a kezetekbe adni. Lesznek több videók is, mert én ugye nem csak ehhez szeretnék hozzászólni, hanem itt van az ukrán helyzet, itt van a migrációs helyzet, hát Kanadában nagyon-nagyon durva dolgok vannak, tehát még ott is fogok beszélni. Remélem, hogy nem fognak annyira lealázni, hogy én meggondoljam magam minden tekintetben, hogy beszélni akarok előttetek még egyszer videóban, de én most ezt felvállaltam, és fogok menni, és a Hazatartók Egyesületnek minden tagja ezt felvállalta. Jó lenne összefognunk, és a többi patrióta, vagy jobboldali csoporttal szeretném, hogyha összetudnánk fogni, leülni, összetudni a fejünket, hogy milyen ötleteink vannak, és egymásnak a projektjeit segíteni, támogatni, hogy ne legyen az, hogy túl kevesen vagyunk egy-egy csoportban, és ezért nem tudunk megvalósítani semmit, de hogyha egymásról tudunk, és oda irányítjuk azokat az embereket, akik közülünk abban nagyon jók, hogy azt meg tudják tolni, akkor toljuk meg együtt. Én nem gondolom, hogy az előző kormánynak a kommunikációja bármiben is rossz lett volna. És elítélem azt, hogy most elkezdjük köpködni. Egyrészt, hogyha egy képviselő most kifele köpköd, én elsősorban azt mondom, hogy kifele nem mosunk. Másodszorban, ha egy képviselőt megválasztanak, akkor neki az a dolga, hogy azt az irányt, azokat az alaptételeket, amit az adott párt képvisel, akkor azt ő képviselje. És hogyha problémákat lát a párton belül, és olyan dolgokat, ami neki nem tetszik, akkor neki nem nagy csöndbe kell ott tevékenykedni, és utána kormányváltás után telepofával az ellentétes oldalon ezt kiteregetni, hanem neki lett volna a feladata elsősorban, mert azzal bízták meg ugye a szavazók, hogy képviselje, amire megválasztották, és hogyha ez akadályba ütközött magán a párton belül, akkor a szavazóit képviselve tegyen ellene. És ha nem tette meg, akkor szégyelje magát. De az nem megoldás, hogy kifele mossuk a szennyest. Ugyanis te azért lettél oda betéve, hogy tegyél ellene. Nekem ez a véleményem. És az a véleményem, hogy a kormánynak, az előző kormánynak a kommunikációja teljesen rendben volt. Teljesen rendben volt, hogy odafogtak egy AI videóban egy apuka feje mellé egy fegyvert, mert erről van szó mellettünk. És hogyha valaki ettől félt, és ettől megijedt, akkor nézzen körbe az egész világon, és mutasson nekem egyetlen egy olyan elemzőt, egyet a Tisza kormányon kívül, aki azt mondja, hogy ez nincs ilyen veszély. Egyet. Legyen az baloldali, EU-s, amerikai, angol, bármelyik. Ha egy olyan ember tud hozni, egy olyan politikai elemzőt, aki szerint nincs háborús veszély,
akkor beszélhetünk tovább. De ilyet nem tudnak, mert ez egyedül csak a Tisza mondta, hogy nincs ilyen veszély. És hogyha valaki rámutat a veszélyre, és ezt gyűlöletkeltőnek, meg félelemkeltőnek titulálják, ott meg kell kérdőjeleznem az épeszét annak az embernek. And if you want to find out where a certain group or politicians are in favor or against a certain topic, you always have to follow the trail of the money. And I guess that especially the European People's Party is very close to the weapons industry. I remember when we had the first debate on this war, I went to the rostrum and I took the floor and I said, I want peace in Europe. And they were shouting, how can you ask for peace? It's crazy to do so. Yeah? And up to now, they were always in favor of war, especially EPP, and it's always EPP following the money trail, that will, not EPP itself, but the EPP bubble, all those big players behind the curtain that will make the big business with that. Hát erről ennyit fogok még beszélni, és bocsánat a hosszú videóról, én szerintem meg kell ezt majd darabolnom valahogy, de fogjunk össze, és az, hogy most elveszítettük a választást, az nem jelenti, hogy mi veszítettünk, ők veszítettek nagyon sokat, de erre majd rá kell jönniük, de ez nem jelenti a gyengeségünket, sőt én azt látom, hogy most egy ilyen burokba voltatok, és most az emberek fölállnak, tevékenyek, tenni akarnak, és én biztatni szeretnék mindenkit, ugyanis tök mindegy, hogy hányan vagyunk. Hogyha ti teljes mértékig egyetértetek az irányban, a hazaszeretetben, és abban, hogy megvéditek a hazátokat, akkor van benne erő. Sokkal nagyobb erő van, mint egy ilyen összehozott, összetukmákolt, szedett csoportban, amik egyik se tudja, hogy mit akarnak, csak abból lettek összeállítva, hogy utáljuk, ami van. Ennél nagyobb erő a hazaszeretet. Na most ehhez kívánok nektek kitartást, és ölelést mindenkinek, aki kiáll a hazánk mellett. Sziasztok! Zúzzunk, az a helyzet. Ilyen az utolsó hét. Ez van. Most már. Na gyerünk, így is el lehet kezdeni egy napot.